So let us begin with the poem or the epic poetry of Paradise Lost. Let us begin with the text of book 1. Okay, so what does the book 1 starts with? It starts with the main theme or the main idea that is propagated throughout the poem. Okay, the main theme that is presented, as I said before also in previous lectures, it says that of man's first disobedience. So it starts with the letter or the words of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe. With loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. So what we see here is that it begins with the words of man's first disobedience. Of man's first disobedience means here man's means see the first letters of man first and disobedience are in caps. Okay, so why it is in caps? It is written in caps in order to denote that the particular incident, in order to denote the particular incidents, especially the abstract concept. Okay, it focuses on the particular incident that has happened. Clear? That particular incident is the fall of man and the first disobedience that they did. So here man means Adam. Clear? অ্যাডাম যে প্রথম ডিসওবিডিয়েন্স করেছিল, অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট একটা, রাইট? সে প্রথম যে ডিসওবিডিয়েন্স করেছিল সেই ডিসওবিডিয়েন্সটাকে হচ্ছে এখানটায় তুলে ধরছে। সেই ডিসওবিডিয়েন্সটা কি? দ্য ফার্স্ট ডিসওবিডিয়েন্স ওয়াজ টু ইট দ্য ফ্রুট অফ দ্য ট্রি অফ নলেজ। ক্লিয়ার? সেইটা করেছিল। ওই যে অ্যান্ড দ্য ফ্রুট অফ দ্য ফরবিডেন ট্রি, সেই ট্রিয়ের যে ফরবিডেন ফ্রুটটা ছিল সেটাকে খেয়েছিল। ক্লিয়ার? সেইটাই হুজ মর্টাল টেস্ট ব্রট ডেথ ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড। সো দ্য as I said before also in the last lecture, I said that what was the punishment? The punishment that they got was death. They will face death. That before tasting that fruit they were immortal. They would not have to face death. But after that, after eating or after tasting that, they would have to face death. Clear? They would have to face the consequences or the pains of death. Clear? So what he is saying, the main theme is being presented over here, where it is showing that this story, this epic, is about of man's first disobedience. Clear? The man, মানুষ প্রথমবার যে অবাধ্য হয়েছিল সেইটাকে নিয়ে হচ্ছে এই গল্পটা। মেইন থিমটা বলে দিতে হয় এপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে, সেটাই দেখ বলে দিল। আর কি? আর হচ্ছে সেই ফ্রুট অফ দ্যাট ফরবিডেন ট্রি, সেই যে ফরবিডেন বলতে যেটা হচ্ছে বারণ করা হয়েছিল, যেটা তাদের কাছ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল বা যেটার থেকে খেতে বারণ করা হয়েছিল, সেই ফ্রুট অফ দ্যাট ফরবিডেন ট্রি খাওয়ার ফলে কি হয়েছিল? যার মর্টাল টেস্ট, মর্টাল মানে জানিস, দ্য মর্টাল মিনস মরণশীল, which can die, okay, which is not immortal. So which mortal taste, clear? Taste মানে জানিস TAST, taste মানে হচ্ছে স্বাদ, right? Whose mortal taste brought death into the world. যার mortal taste মানে যেটা খেয়ে হচ্ছে এই জগতে হচ্ছে মৃত্যু নিয়ে চলে আসলো। তার আগে মৃত্যু এক্সিস্ট করতো না, রাইট? তার আগে মৃত্যু এক্সিস্ট করতো না। তার ফলে কি হলো? সে আসার পর না, এই টেস্টটা আসার পর, সেই টেস্টটাকে তারা হচ্ছে নেওয়ার পর সেটা তাদের কি হলো? দে হ্যাড টু ফেস ডেথ। ডেথ ওয়াজ ব্রট ইনটু দিস ওয়ার্ল্ড। ওয়ার্ল্ড ওয়াজ not created with them. World was not there. Death brings all the woe. It is due to the loss of Eden that they have to face death. Clear?
that is what is shown over here, that this death is brought due to the tasting, 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 that is tasting of the fruit. This death is being brought due to the tasting of that fruit which was forbidden from them. ঠিক আছে, এই ডেথটা এসছে কিসের জন্য? ওই যে টেস্টটা করেছে, সেই টেস্টটার জন্য হচ্ছে এখানটায় এই মৃত্যুটা এসছে। বাট দিস টেস্ট বারবার বলে যাচ্ছি কেন, দিস টেস্ট TASTE is also TEST, it was a test. Okay, it was a test of obliging or obeying God. এটা কি ছিল? একটা টেস্ট ছিল, TEST, একটা পরীক্ষা ছিল গডের, যে তুমি হচ্ছে গডকে ফলো করো কি না। তোমাকে সমস্ত ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে, ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এভরিথিং ইউ নিড ইন দিস ওয়ার্ল্ড, অনলি ওয়ান থিং ইজ বিং এক্সক্লুডেড। ক্লিয়ার? তোমার থেকে একটা জিনিস হচ্ছে শুধু নিয়ে নেওয়া হয়েছে, তুমি সেই জিনিসটাকে ফলো করতে পারো কি না সেটাই হচ্ছে দেখার চেষ্টা। ক্লিয়ার? সেটাই হচ্ছে টেস্ট ছিল, কিন্তু তুমি তো সেটা ফলো করতে পারোনি। তার ফলে কি হয়েছে? তার ফলে তোমাকে হচ্ছে এই পানিশমেন্টটা পেতে হয়েছে, ডেথ এসছে। সো it was a test, it was the forbidding the tree of knowledge or the fruit of the tree of knowledge was a test on God's behalf, directed towards Adam and Eve, but they failed in that test, and that brought death into this world. And what it says, into this world, and all our woe with the loss of Eden. Okay, and as they have lost Eden, it was the place of extreme bliss. ওখানটা শান্তি হচ্ছে সব থেকে বেশি পরিমাণে ছিল। ক্লিয়ার? সেই শান্তি বেশি পরিমাণে থাকার জন্য সেখানটা কোনো দুঃখ, কষ্ট, রাগ, ঘৃণা কোনোটাই ছিল না। বাট অ্যাজ দে লস্ট ইডেন, যখন হচ্ছে তারা ইডেনটাকে ছেড়ে আসতে হলো, ইডেনটাকে ছাড়তে হলো, তখন তাদের কি, তার জন্যে তাদের জীবনে যত দুঃখ কষ্ট আসতে থাকলো। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বিং সেইড ওভার হিয়ার। আন্ডারস্টুড? টিল ওয়ান গ্রেটার ম্যান রেস্টোর আস। আমাদেরকে এই দুঃখ কষ্ট কতদিন পেতে হবে? আমাদের দুঃখ কষ্ট ততদিন পেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত একজন আরও বড় আকারের মানুষ এসে আমাদেরকে রেস্টোর করছে। রেস্টোর করছে টু আওয়ার অরিজিনাল সিট বিসাইড গড, টু আওয়ার অরিজিনাল সিট ইন হেভেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের গডের কাছে হচ্ছে আবার পৌঁছে দিচ্ছে একজন গ্রেটার ম্যান। হু ইজ দিস গ্রেটার ম্যান? গ্রেটার ম্যান হচ্ছে জিসাস ক্রাইস্ট। Clear? So that is what is being said over here, that we have this story, this epic is about the man's first disobedience. এটা মানুষের প্রথম অবাধ্যতার নিয়ে হচ্ছে গল্প, যেখানটায় হচ্ছে মানুষ হচ্ছে যে ফলটা হচ্ছে খেয়েছিল, যে গাছে, সেই গাছে যে গাছটা হচ্ছে বারণ করা ছিল, তার থেকে আলাদা করে রাখা ছিল, সেখান থেকে খেতে বারণ করা ছিল, সেই গাছের ফলটা খেয়েছিল। অ্যান্ড তারা কি, তার মর্টাল টেস্টটা তাদের জীবনে হচ্ছে দুঃখ নিয়ে আসে, তার সাথে সাথে দুঃখের সাথে সাথে হচ্ছে ডেথও নিয়ে আসে। ক্লিয়ার? সেই ডেথ, দুঃখ এগুলো আসে কিসের থেকে? আসে হচ্ছে তারা ইডেন ছেড়ে আসার ফলে। ক্লিয়ার? এইগুলো ততদিন থাকবে যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে একজন গ্রেটার ম্যান, হু ইজ জিসাস ক্রাইস্ট, হু উড কাম ডাউন টু আর্থ ইন the shape or as a human being and would atone himself or would take all the sins of mankind in order to gain them or give them the blissful seat. তাদেরকে কি, তাদেরকে একটা ব্লিসফুল সিট হচ্ছে তাদেরকে দিয়ে যেতে চাইবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? সেইখানটায় হচ্ছে তাদেরকে রেস্টোর করবে, জিসাস ক্রাইস্ট এসে তাদেরকে রেস্টোর করবে। ওই যে and regain the blissful seat. So what does the blissful seat mean? Blissful seat means the place in heaven. Okay, so those who will believe in God, those who will be following in the principles of Christianity, okay, and they would
get the paradise, the happy home of original man. Clear? That is what is being said. So if they have fallen from, as they have fallen from the seat, the blissful seat, they have been turned down, turned out of Eden, death has come to their life, and they are having so much problems. They are they are in different kinds of problems, but the greater man, Jesus Christ, will come down as human being and would relieve them of all the sins and would help them to gain paradise again. Clear? তাহলে কি বোঝাতে চাইছে যে এখানটায় হচ্ছে তারা কষ্টের মধ্যে আছে ইডেন ছাড়ার পরে, কারণ তাদেরকে ডেথ ফলো করছে, তাদেরকে দুঃখ কষ্ট ফলো করছে, বিকজ ডেথ ব্রিংস ও ইট ইজ ডিউ টু দিস লস অফ ইডেন দ্যাট দে আর ইন a state of depression, they are in a state of unhappiness, right? আর সেইটার থেকে তাদেরকে মুক্ত করবে কে? তাদেরকে মুক্ত করবে হচ্ছে গ্রেটার ম্যান, যে হচ্ছে জেসাস ক্রাইস্ট, যে হচ্ছে আমাদেরকে, মানুষদেরকে আবার রেস্টোর করবে হচ্ছে সেই ব্লিসফুল সিটে। ব্লিসফুল সিট বলতে হচ্ছে হেভেন বা প্যারাডাইস। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বিং সেন্ট ওভার হিয়ার। So what we see here is that from the very first lines he is stating the main purpose of the poem. Okay, main purpose of this epic, main theme of this epic is being stated here. That is what he is saying here. But this poem starts with a sentence of man's first disobedience. So he hints that what is actually happening. It is Milton who is writing in a not post-lapsarian period. Okay, he has already fallen. সে তো অলরেডি তার পতন হয়ে গেছে, রাইট? মিল্টন তো অলরেডি আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ, সে তো পোস্ট ল্যাপসেরিয়ান পিরিয়ডেই হচ্ছে বসে বসে লিখছে বা হচ্ছে ডিকটেট করছে, যেটা বলা ভালো, সে পোস্ট ল্যাপসেরিয়ান পিরিয়ডেই তো লিখছে। কিন্তু সে লিখছে কার কথা? সে লিখছে হচ্ছে প্রি ল্যাপসেরিয়ান পিরিয়ডে, যখন হচ্ছে মানুষের পতন হয়নি। ক্লিয়ার? অলসো হি ইজ রাইটিং অ্যাবাউট দ্য প্রি ল্যাপসেরিয়ান পিরিয়ড। তাহলে কি? তাহলে হচ্ছে দুটো জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে ইনোসেন্সটা নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষের ইনোসেন্সটা তো ওই ফ্রুট খেয়েই নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে ইনোসেন্সটা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হচ্ছে সে ইনোসেন্টলি হচ্ছে লিখতে পারবে না। That's why, and because of several other things, because of the vast quantity and the vastness of the subject, what he is doing? He is invoking the muse. Okay, he is invoking the muse in order to help him. পরের লাইনে আছে দেখ, sing heavenly muse. Okay, so he is invoking the muse in order to help him to do this, to justify the words, to justify the thing, justify the idea, justify the theme, and present it in a good way. That is what his main motive is. ক্লিয়ার? সেটাই হচ্ছে সে প্ল্যান করছে, সেটাই হচ্ছে সে করার চেষ্টা করছে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিল্টন যে আমাদের মতোই একজন মানুষ, যে হচ্ছে পোস্ট ল্যাপসেরিয়ান পিরিয়ড, মানে ওই পতনের পরের পিরিয়ডে সে এক্সিস্ট করছে, সেখানটায় বসে সে লিখছে, তাই তো? তাহলে হচ্ছে তার ভাষা, তার জ্ঞানটাও তো সীমিত, প্লাস হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসগুলো মহাজাগতিক জিনিস, হেভেন, আর্থ, হেল, সমস্ত কিছু নিয়ে ঘটে যাচ্ছে, right? So what we see here is that he needs to have some assistance. কোনো তার অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবে এই এত বড় একটা বৃহৎ কাজটাকে হচ্ছে উদ্ধার করার জন্যে। সে বৃহৎ কাজটাকে উদ্ধার করার জন্যে, তার জন্য সে কী করছে? তার জন্যে সে এই হেভেনলি মিউজের হেল্প চাইছে। ক্লিয়ার? সেই হেভেনলি মিউজ হচ্ছে এখানটায় তাকে ইনভোক করা হচ্ছে আফটার স্টেটিং দ্য মেইন থিম। হোয়াট হি ইজ সেইং? হি ইজ সেইং, sing heavenly muse that on secret top of Oreb or of Sinai didst inspire the shepherd. Okay, who first taught the chosen seed. So what he is saying? He is asking the muse, he is asking the heavenly muse
to sing for him, to sing from the secret top of Oreb or Sinai. What is Oreb and Sinai? Oreb and Sinai are the mountains, name of the mountains where it is believed that the muse are residing over there. Okay, so from that secret top he is asking the muse to sing so that she can inspire him to write, as she did inspired the shepherd. Who is shepherd? Shepherd is Moses. ওকে, যেমন সে বলছে যে সিং মিউজকে হচ্ছে গান গাইতে বলছে, মিউজকে হচ্ছে গান গাইতে বলছে কোথা থেকে? ওই ওরেব ও সিনাই নামের যে মাউন্টেন্সগুলো রয়েছে তার যে সিক্রেট টপে হচ্ছে এই মিউজ হচ্ছে এক্সিস্ট করে, সেখান থেকে গান গাইতে। কেন? কারণ সে ওইখান থেকে হচ্ছে ইন্সপায়ার করেছিল হচ্ছে শেফার্ডকে। শেফার্ড বলতে এখানটা মোজেসকে যেমন করে হচ্ছে ইন্সপায়ার করেছিল, ঠিক তেমন করে হচ্ছে সে যেন হচ্ছে ইন্সপায়ার করে কাকে? সে যেন ইন্সপায়ার করে হচ্ছে মিল্টনকে। সো সি দ্য সিগনিফিকেন্স। মোজেস হচ্ছে কী করেছিল? হু ফার্স্ট টট দ্য চোজেন সিড। হু চোজেন সিড বলতে এখানটা পিপল অফ ইসরায়েল, ঠিক আছে? পিপল অফ ইসরায়েলকে সে হচ্ছে জ্ঞানের বার্তা দিয়েছিল। ক্লিয়ার? সে কী করেছিল? সে হচ্ছে জ্ঞানের বার্তা দিয়েছিল কার থেকে? মিউজের থেকে, অবভিয়াসলি ইন্সপায়ার্ড হয়ে। সো হোয়াট হি ইজ সেইং? হি ইজ সেইং দ্যাট হি ইজ আস্কিং ফর the same kind of inspiration from the divine being, from muse, from the secret top where that muse exists. So what we see here is that his intention is clearly presented over here, where he says that his inspiration or his work is of so much importance as that of Moses. Moses যে কাজ করেছিল সেইটার তুলনায় কোনো অংশে হচ্ছে তার কাজটা কম না, মিল্টনের কাজটা কম না, তাই হচ্ছে সে হেল্পটা লাগবে মিউজের। ক্লিয়ার? সো what he is saying that his work is as important as that of Moses, who was inspired by the muse. So he is asking for the same kind of inspiration from the muse in order to do the work that he has undertaken. Clear? In the beginning, how the heavens and earth rose out of chaos. So what he is saying, that he knows or he needs to be informed about how the heaven and earth was formed out of the chaos. What is the chaos? Chaos is formless welter matter conceived as preceding creation of heaven and earth. Okay, so he says that he needs to know how the beginning started, how the beginning was done, how the starting was. So as he was not physically present there, he do not have any memory of that. He does not have any memory, right? So what he is doing, he is invoking the muse, he is asking the muse to help him so that he knows how the chaos was turned into heaven and earth. Okay, so he need to know the astronomy, need to know the astronomical things. That's why his muse is not Calliope, who is a muse of epic poetry. His muse is Urania, who is the muse of astronomy. ক্লিয়ার? তাহলে কি বলছে, যে সে হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে ওখানটায় ওই সময় প্রেজেন্ট ছিল না যখন হচ্ছে এই পৃথিবীটা তৈরি হয়েছিল বা আর্থ তৈরি হয়েছিল, তার জন্য সে কি চাইছে? তার জন্য সে চাইছে যে হেভেনের যে মিউজ সে যেন তাকে হেল্প করে এই জ্ঞান ইম্পার্ট করার জন্যে। তাকে হচ্ছে ইনভোক করা হচ্ছে সেই জন্যে যাতে তাকে ইন্সপায়ার করে, তাকে হচ্ছে জ্ঞানটা, নলেজটা হচ্ছে দেয়। হেভেন আর আর্থ কী করে হচ্ছে ওই ক্যাওসের থেকে তৈরি হয়েছে সেই ইনফরমেশনটাকে হচ্ছে তাকে দেওয়া হয়। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে দেখ, সে
কী নিয়ে ডিল করছে, সে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল থিংস নিয়ে ডিল করছে। সে এমন এমন জিনিস নিয়ে ডিল করছে যেটা একটা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না। ইট ইজ মিথোলজিক্যাল, ইট ইজ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল। তার জন্যেই সে হচ্ছে ক্যালিওপে মিউজ অফ এপিক পোয়েট্রি। ক্যালিওপে হচ্ছে মিউজ অফ এপিক পোয়েট্রির নাম। সেটাকে বলা ঠিক না, সে তাকে হচ্ছে না ইনভোক করে, সে ইনভোক করছে কাকে? সে ইনভোক করছে হচ্ছে তোর ইউরেনিয়াকে। ইউরেনিয়া হচ্ছে মিউজ অফ অ্যাস্ট্রোনমি। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? মিউজ অফ অ্যাস্ট্রোনমিকে সে হচ্ছে ইনভোক করছে কিসের জন্যে? যাতে হচ্ছে সে তাকে ইন্সপায়ার করে, তাকে হচ্ছে জ্ঞানটা দেয়, যাতে সে ক্লিয়ারলি হচ্ছে লিখতে পারে। ওকে? Or if Sion Hill delight thee more, and Silo's brook that flowed fast by the oracle of God. So what he is saying, what we are seeing, he is mixing, he is talking about the classical things, এই যে rose out of chaos, এই সমস্ত classical ideas এর মধ্যে রয়েছে। So what he is saying, that you would be delighted more by the classical things to know you. Okay, so he is saying if the Sion Hill, আগে তো ওরেব আর সিনাইয়ের কথা বলো, he spoke about the Oreb and Sinai where the muse is supposed to stay, or where muse is supposed to exist, right? So next he is saying that if you are saying that you are there in the Sion Hill, if the Sion Hill delights you more, এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে পবিত্র সমস্ত হিল ধরা হচ্ছে যেখানটায় মিউজ থাকে। তোমার যদি মনে হয় তুমি হচ্ছে সিয়ান হিল সেটা তোমাকে বেশি আনন্দ দেবে, তাহলে তুমি সেখানটাও থাকতে পারো। অ্যান্ড সিলোয়াস ব্রুক, আর সিলোয়াস ব্রুক কি? সিলোয়াস ব্রুক যেটা হচ্ছে তোমার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সেইটা, আর যেখানটায় হচ্ছে ফাস্ট বাই দ্য ওরাকেল অফ গড, যেটা হচ্ছে কোথা থেকে বয়ে গেছে? ওরাকেল অফ গডের পাশের থেকে। হোয়াট ইজ ওরাকেল অফ গড? ওরাকেল অফ গড বলতে দ্য টেম্পল অফ গড। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ স্পিকিং অ্যাবাউট জেরুজালেম। ঠিক আছে? সো ইসরায়েল, এই যে চোজেন সিডসের কথা বললো, ঠিক আছে? চোজেন সিডস বলতে হচ্ছে পিপল অফ ইসরায়েলের কথা। তাহলে বা ইসরায়েলাইটস, তার মানে বলতে চাইলো মোজেসকে যেমন তুমি ইন্সপায়ার করেছিলে জিউসদেরকে হচ্ছে জ্ঞান দেওয়ার জন্য, জিউসদেরকে হচ্ছে মতাদর্শ দেওয়ার জন্যে, ঠিক সিমিলারলি তুমি হচ্ছে আমাকে ইন্সপায়ার করো। সে কিন্তু হচ্ছে খ্রিশ্চানিটির ব্যাপারে লিখছে। বাট হোয়াট উই আর সিইং হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ প্রেজেন্টিং দ্যাট স্টোরি in such a way where we see the idea of the muse is presented in such a way where it is unique to both the religions, where it is presented in such a way where both the religions are inspired in similar way. Clear? So she বলছে যে তুমি যদি চাও তুমি হচ্ছে আমাকে ওই সিয়ান হিলে বসেও হচ্ছে আমাকে ইন্সপায়ার করতে পারো। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নিডেড। দ্য ইন্সপিরেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য প্লেস। ক্লিয়ার? আই দেন্স ইনভোক দাই এইড টু মাই অ্যাডভেঞ্চারাস সং। ক্লিয়ার? এইখানে অ্যাডভেঞ্চারাস শব্দটা ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার? কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ বলছি, so I thence, as he was inspired, as Moses was inspired by the muse, similarly he wants the inspiration, and for him he is saying that that's why I am invoking you to help me. Aid মানে হচ্ছে এখানটা help, okay? আমাকে help করো, aid me in this adventurous song. Why this adventurous? Why this song is adventurous? It is not just adventurous, it is highly adventurous in my opinion, because in those times, because epic poem was not tried before him in English poetry. Okay, it was epic poetry, or the epic form of poetry was not attempted,
it would be wrong to say attempted. It was not created before Milton. It was not even attempted. Okay, it was not even written before Milton. Okay, তাই হচ্ছে এটা অ্যাডভেঞ্চারাস সং, অ্যাডভেঞ্চারাস এটা, বিকজ এটা আগে কখনো লেখা হয়নি, এটা আগে কখনো কেউ তৈরি করেনি, তাই হচ্ছে এটা অ্যাডভেঞ্চারাস। So not just about the form in which he is writing or he is attempting to write, formটা কোনটা, formটা হচ্ছে epic poetry form. So it is not just about the form but also about the theme that he is wanting, the theme that he is trying to focus on. What is the theme? It is the theme of God, heaven, man, earth, hell, everything. Okay, so the theme is also very important, the theme is also very adventurous. That's why he needs the help, he needs the divine help, তাই হচ্ছে সে মিউজের হেল্প লাগবে। ওকে, সেটাই হচ্ছে এখানটায় দেখাচ্ছে, যে তাই বলছে এটাকে অ্যাডভেঞ্চারাস সং। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বিং প্রেজেন্টেড ওভার হিয়ার। Invoke thy aid to my adventurous song. So it is adventurous not only because it is an epic poetry, but it is adventurous also because of the theme that he has chosen. তাহলে বুঝতে পারছিস কেন অ্যাডভেঞ্চারাস? সে বলছে, সে হেল্প চাইছে। আই দেন্স, আমি তাই হচ্ছে তোমার হেল্প চাইছি। কিসের জন্যে? তোমার হেল্প চাইছি, তোমার হেল্প চাইছি আমার এই অ্যাডভেঞ্চারাস সঙের জন্য, অ্যাডভেঞ্চারাস যে পোয়েট্রি লিখতে চাইছি সেটার জন্য। এটা অ্যাডভেঞ্চারাস কেন সেটা তো সে এক্সপ্লেন করছে না, আমাদেরকে বুঝতে হবে। এটা অ্যাডভেঞ্চারাস বিকজ আমি যেটা লিখতে যাচ্ছি সেটা আগে কখনো লেখা হয়নি, এপিক পোয়েট্রি আগে কখনো লেখা হয়নি। অ্যান্ড অলসো বিকজ এই এপিক পোয়েট্রি যে থিমটা, সেই থিমটা হচ্ছে আগে কখনো ট্রাই করা হয়নি। এর আগে তো সব লাভ সেই সমস্ত নিয়েছিল, হিউম্যান লাভ বা হিউম্যান গডের প্রতি লাভ। এখানটা এভিল ভার্সেস গুড ভার্সেস এভিল, হিউম্যান ভার্সেস এভিল, হিউম্যান ভার্সেস গড, বা এরকম একটা টাসল, সেই সমস্ত এই যে বিবলিক্যাল অ্যালিউশনস, এই সমস্ত কিছু হচ্ছে লার্জার দ্যান লাইফ, তাই তো? তাই হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে কখনোই হচ্ছে চেষ্টা করা হয়নি, তাই হচ্ছে এটা অ্যাডভেঞ্চারাস। ক্লিয়ার? That with no middle flight intends to soar above the Aeonian mount, while it pursues things unattempted yet in prose and rhyme. That, see what he is telling. He is telling that I don't want to leave anything in the middle. Okay, so that with no middle flight intends to soar, আমি উঠতে চাই না কোনো মিডল ফ্লাইট দিয়ে, মানে I don't want to leave anything in the middle but want to rise above to the top of the literary sphere. এই যে অ্যাওনিয়ান মাউন্ট বলছে, বাট অ্যাবাভ দ্য অ্যাওনিয়ান মাউন্ট, অ্যাওনিয়ান মাউন্ট হচ্ছে মাউন্ট হেলিকনের কথা বলছে, HELLICON, মাউন্ট হেলিকন। সেই মাউন্ট হেলিকনে কি হচ্ছে? মাউন্ট হেলিকন ইজ দ্য সিট অর ইজ হন্টেড বাই গ্রিক মিউজেস। ওকে, গ্রিক যারা মিউজেস রয়েছে তারা হচ্ছে এই অ্যাওনিয়ান মাউন্টে অর মাউন্ট হেলিকনে হচ্ছে তারা থাকে, বা ওখানটায় হচ্ছে তাদেরকে পাওয়া যায়, এটা ধরা হয় মিথোলজি অনুযায়ী। তাই বলছে আই ডু নট ওয়ান্ট টু ফ্লাই ইন দ্য মিডল অফ থিংস, আমি মাঝখান দিয়ে উঠতে চাই না, এটা লিটারাল মানে। I do not want to fly in the middle of things, but I want to overcome the mountain. Okay, I want to fly above the mountain, which is the mountain of, which is a seat. The mountain is a seat of the Greek muses. So what he says that he do not want to leave anything in the middle in the middle of things, middle attempt, but what he wants to rise above to the top of the literary sphere. So Aeonian Mount bolte ekhante, Aeonian Mount jodi hocche rhetorically dekhte chai, Aeonian Mount is the steepest or the highest state of any literary sphere.
ঠিক আছে, অ্যাওনিয়ান মাউন্ট দিয়ে হচ্ছে কি বোঝাতে চাইছে, থ্রু অ্যাওনিয়ান মাউন্ট হি ইজ ট্রাইং টু শো দ্য হায়েস্ট অর্ডার or the highest rank of any literary work. ঠিক আছে, লিটারেরি ওয়ার্কে যে বেস্ট যে জিনিসটা রয়েছে সেই বেস্ট জিনিসটার উপরে হচ্ছে সে উঠতে চায়। ক্লিয়ার? ফর এক্সাম্পল, যদি হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি বা হচ্ছে সনেট বা যে কোনো কিছু, সেটা যদি বেস্ট হয় তাহলে তার রাইটিং দিয়ে হচ্ছে সেইটার উপরেও সে ওভারকাম করতে চায়। He wants to overcome, or he wants to fly, or he wants to succeed in such a way that his creation is above everything. His creation is beyond the comparison of any other literary creations. তার ক্রিয়েশনটা যেন হচ্ছে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে হয়, তাই সেটা বলছে। ক্লিয়ার? তার পরের লাইনেই হচ্ছে সে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে why he is actually trying to do so. He says that while it pursues things unattempted yet in prose and rhyme. So what he is saying that with the help of the muse he want to pursue all the literary factors all the literary things in such a way where he would be able to rise above every literary creation, and would be able to create such an impact with his creation that it would be best among everything. Okay, it would be best. And what he is saying? He is saying that why he is asking that, because this thing that he is writing is yet unattempted in prose and rhyme. সে যেটা লিখছে, what he is writing is still not attempted by anyone to write either in prose or in poetry. Okay, rhyme means here poetry. So what he is trying to say that his epic, the form of epic, is not yet tried by anyone in English. সে বলতে চাইছে যে সে কি পারসিউ করছে এমন একটা জিনিস which is the greatest of all creations. তাই সেটাকে গ্রেট বানাতে গেলে আরও হেল্প লাগবে, কার? ডিভাইন পাওয়ারের তার হেল্প লাগবে। তাই সে কি বলছে, সে হচ্ছে এমন একটা জিনিস লিখছে যেটা হচ্ছে এপিক, যেটা হচ্ছে এখনও পর্যন্ত কেউ হচ্ছে চেষ্টা করেনি ইংলিশ লিটারেচারে, না প্রোজে না হচ্ছে রাইমসে, মানে পোয়েট্রির মধ্যে কেউ হচ্ছে সেটা চেষ্টা করেনি। সো হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু ডু ইট ইন সাচ আ ওয়ে ওয়্যার হি উড বি হেল্পড বাই দ্য মিউজ অ্যান্ড he would soar above every literary tradition. His creation would soar above every literary creations. তারটা হচ্ছে সব থেকে সাকসেসফুল হবে, তাই হচ্ছে সে এই হেল্পটা চাইছে। ক্লিয়ার? And chiefly thou, O spirit, that dost prefer before all temples the upright heart and pure. And chiefly তুমি হচ্ছে স্পিরিট, যেটাকে হচ্ছে প্রেফার করা যায় বিফোর অল টেম্পল, সমস্ত টেম্পলসের আগে, আপরাইট হার্ট অ্যান্ড পিওর, অ্যান্ড ইউ আর ফিল্ড উইথ আপরাইট হার্ট, ক্লিয়ার হার্ট অ্যান্ড পিওর হার্ট। হোয়াট হি ইজ সেইং দ্যাট ইউ শুড হেল্প মি। ওকে, হোয়াট হি ইজ সেইং? ইনস্ট্রাক্ট মি মানে হচ্ছে গাইড মি। ইউ শুড গাইড মি ইন হোয়াট ওয়ে আই শুড ডু। What he is saying? Instruct me for thou knowest. বলছে তুমি হচ্ছে আমায় ইনস্ট্রাক্ট করো, কারণ তুমি হচ্ছে জানো। কি জানো? Thou from the first was present, and with thy mighty wings outspread dove-like sattest brooding on the vast abyss. So what he is saying that you inform me of all the knowledge. As I have said before also, he is writing in a post-lapsarian period and he is a mortal, so he does not have any knowledge about the heavenly beings. He does not have any knowledge about how the world was created, how earth was created, right? So he is asking for the help of
the muse. Okay, so what he is saying that as because the muse was present before everything was created, before this earth and all the things were created, so what he is saying, thou from the first was present. He was present before the beginning of anything. Okay, as because the muse was present before the beginning of anything, so he should or she should rather support her or inspire him, not her, support him, inspire him, guide him to write this epic poetry. Clear? And with mighty wings outspread, dove like satyrs brooding on the vast abyss. Vast abyss ki a deep place where waste of heaven and chaos are present. So limitless chaos, you can say. Okay, so it is said that God took the form of a dove and sat on the abyss to create the world. Okay, so that is what is said, that as muse is the representative or the image of God, so what is said that he sat, or muse sat with his wings, or with her wings spread like a dove and brooding over there. What does brooding mean? Brooding here means to producing young ones. So however, it is issued in a sad way, in which such the creator must be produced. Okay, so the creator is producing the earth. So what he wants the knowledge of those times. Clear? He wants the knowledge of those times in order to guide him in writing this story, in writing this epic. Clear? So and madest it pregnant. Madest it pregnant bolte ekhantaয় filled with life. You are the one who created life out of chaos. You sat on the chaos and like a dove you brooded over it. ওটাকে তা দেওয়া হয়েছিল যেন তুমি chaosের উপর বসে ওটাকে হচ্ছে জীবন দান করেছিলে. ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? What in me, these lines are important. Okay, what in me is dark, illumine. What is low, raise and support. So what he is saying, what in me is dark. Dark ekhantaয় bolte, dark here means evil, right? And also he means ignorance. Dark also means ignorance. So bolche what he is saying that what in me is dark. So what ignorance is present within me, you illumine, you raise it, you just brighten it up, you enlighten it. Okay, so whatever there is dark within me, whatever the ignorance that is within me, whatever there is evil within me, you just illumine, you just illuminate me, you just enlighten me. ঠিক আছে? সে কি বলছে, আমার মধ্যে যা যা কিছু খারাপ রয়েছে, আমার মধ্যে যা যা ইগনোরেন্স রয়েছে, অজ্ঞানতা রয়েছে, সমস্ত কিছুকে তুমি ইলিউমাইন করো, তোমাকে হচ্ছে এনলাইটেন করো তোমার ক্ষমতা দিয়ে, তোমার পাওয়ার দিয়ে, সমস্ত কিছু দিয়ে তুমি হচ্ছে আমাকে জ্ঞানে ভরপুর করে দাও. হোয়াট ইজ লো, raise and support. আমার মধ্যে যা যা খামতি রয়েছে, whatever there is present in me which are lowly existent, which are of lowly existence, you raise and support that. ওকে, তুমি হচ্ছে সেইটাকে হচ্ছে রেইজ করো, সেটাকে হচ্ছে তুলে ধরো, আর সেটাকে হচ্ছে সাপোর্ট করো, তুমি হচ্ছে সেটাকে পাওয়ার দাও. ক্লিয়ার? সেটাকে হচ্ছে যাতে তুমি হচ্ছে হেল্প করো সেটাকে গ্রো করার জন্যে. Okay, understood? So what he is being? He is being a humble being. Milton is being a humble being and is asking for the assistance, he is asking for the help, he is asking for the guidance of the muse in order to leave all the bad habits, or rather the things which will hold him to this ground, which will hold him
to this idea of not being able to create anything, where he is lack of knowledge. Okay, so he is wanting to leave this presence where he is in a state of lack of knowledge and is asking for the divine help, so that he is able to write, he is able to complete the theme, complete the poem that is followed, complete the poem that he has taken, or complete the theme that he has taken into account. Clear? That to the height of this great argument I may assert eternal providence. তাহলে কি বলছে? He is saying that you help me to such an purpose that to the height of this argument. What is the argument? Argument is about man, God, and the evolution, how man came to earth. Okay, so you illumine me in such ways that I am able to live, I am able to help this argument of God, man, evolution, hell and everything with, I may assert eternal providence. What does eternal providence means? Eternal, চিরন্তন এগ্রিমেন্টটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি। তুমি হচ্ছে আমাকে এমনভাবে হচ্ছে সাহায্য করো, এমনভাবে হচ্ছে আমাকে জ্ঞান দাও, যাতে হচ্ছে আমি গডের যে আর্গুমেন্টটা, ঠিক আছে, গডের আর্গুমেন্টটা হচ্ছে আমরা এখানটায় ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে পারি। ক্লিয়ার? আর্গুমেন্টটাকে ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে পারি। আই মে অ্যাসার্ট ইটার্নাল প্রভিডেন্স। আর ভগবান আর মানুষের মধ্যে যে একটা বন্ডিং রয়েছে, সেই বন্ডিংটাকে যেন হচ্ছে আমি ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে পারি। অ্যান্ড হোয়াট হি ওয়ান্টস টু ডু, হি ওয়ান্টস টু he is saying that and justify the ways of God to men. And what he is saying that I want to justify why God pre-planned the whole thing, what he is actually doing. The line gives a concept of fortunate fallout of the abyss of darkness, and the spirit of God is created the universe, but more importantly creates mankind. God has created mankind, right? So what we see here is that this idea of being creation is pre-planned. Okay, so what he is trying to do, he is trying to present that he wants to create, or he wants to be a medium. Milton wants to be a medium with the help of Urania, with the help of the muse. He wants to do what he wants to do. He wants to project, he wants to do such things, he wants to create a world, he wants to create an atmosphere, create an epic poetry where he would be able to impart knowledge to the lesser men about the ways in which God is willing to deal with human beings. কী করে হচ্ছে মানুষের সাথে গড হচ্ছে ডিল করতে চায়, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে সে এখানটায় বলতে চাইছে, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে সে এখানটায় প্রেজেন্ট করতে চাইছে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? সেইটাই হচ্ছে এখানটায় ইনভোকেশনটা, ফার্স্ট বুকের ফার্স্ট ইনভোকেশনটা এখানটায়। আরও ইনভোকেশন রয়েছে, এই বইতে আর নেই, বুক 1-এ আর নেই, অন্য বুকসগুলো রয়েছে, এখানটায় বলছি না সেইগুলো। এই ইনভোকেশনটা কি? এই ইনভোকেশনটা হচ্ছে মেইনলি ইজ ফোকাসড অন মিল্টনস ওয়ান্টিং অফ হেল্প ফ্রম ইউরেনিয়া, সো দ্যাট হি ইজ এবল টু জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু ম্যান। গডের কী কী উদ্দেশ্য, গড কী মানুষকে কী বলতে চায়, গডের মেইন মোটিভ কী মানুষের জন্যে, সেটা হচ্ছে যেন সে ক্লিয়ারলি বলতে পারে, সেটা যেন সে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে গডের মেসেঞ্জার হয়ে, গডের পক্ষ থেকে সেটা যেন প্রেজেন্ট করছে। বাট আয়রানিক্যালি যদি শুধু তুমি বুক 1টা পড়ো, তাহলে মনে হবে যেন মিল্টন হচ্ছে সেটানের পক্ষে,
সেটানকে সাপোর্ট করছে, সেটানকে এতটাই হচ্ছে গ্লোরিফাই করবে যে যেন সেটান হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টির, যেরকম থার্ড স্পিচে বোঝা যাবে সেটানে 5টা স্পিচ আছে। ওকে, সো what you see here is that there is Milton had always the tendency of challenging the authority, right, as Satan had. So through Satan he was always trying to project himself, but what we see throughout Paradise Lost, that there is at the beginning of the story, at the beginning of the story of Paradise Lost, we will see that um, Satan is such a grand character. He is such an hero. He is spotless. His speeches are extremely inspiring. But as we go through the book, all the books, we see a deterioration in the character of Satan. ওকে, সো সেটানের ক্যারেক্টারটা প্রথমে দেখতে গেলে যেন একজন ইন্সপায়ারিং লিডারকে দেখতে পাবো, যে সে ইন্সপায়ার করছে, তাদের সাথে যে খারাপ করা হয়েছে সেটাকে ইন্সপায়ার করছে। তো তুমি শুনে হচ্ছে ইন্সপায়ার্ড হবে, অবভিয়াসলি তুমি ইন্সপায়ার্ড হবে, আর ইন্সপায়ার হওয়ার মতোই লেখা, যে তুমি যদি খারাপ পজিশনে পড়ে থাকো সেখান থেকে তুমি ইন্সপায়ার হয়ে ভালো কিছু করার উদ্দীপনা, you would be inspired to do everything, you would be inspired to take control of your life after hearing the speeches of Satan. But what we will see here is that we see that there is a deterioration in Satan's character. There is a deterioration in Satan's character throughout the book, from first to last, and throughout the whole all the 12 books of Paradise Lost. From the first book to the 12th book, what we see that there is a deterioration in the character of Satan. Okay, so here I end today's lecture. It is about the invocation, the first invocation of book 1. Hopefully you have understood. If any question you can ask me. Okay, so let's end it over here. Thank you.